হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমার খাবার আইটেমে কি কি আছে দেখো। গিমা শাকের চচ্চড়ি, এচরের কারি, আর হলো চিকেন কারি, নাগা মরিচ, শসা, প্লেন ভাত। তো খাওয়া শুরু করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো খাওয়া শুরু করলাম। তো দিয়ে খাই। দানাগুলো খুব ছোট। তো প্রচুর ঝাল।
তো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা।